وما كان منكم ميلا kí ọjọ́ náà wí pẹ́pẹ́ kí ìṣẹ́jọ́ àmúlánà tó bá ti pẹ́ lórí pé àìsàn ti ẹ́. Àwọn alágbàgbà yìí àwọn àlàsábàrà àgbọ̀gbẹ́ lórí ìrìn àjò inú ìrìn àjò wọ́n ní. Inú ìrìn àjò wọ́n ní gbogbo ìdí ẹ̀lọ́ ilé ń lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ wá sí ìkọ̀wá, wá sí ìkímọ̀, wá sí ọ̀rọ̀ ìsìlámì, lọ́wọ́ ń gbé àgbáyé àti ẹ̀bá ń dá sí ẹ̀yìn náà ní ìgbìmọ̀ tó ti àwọn No, Massimo. Passo ali não, passo ele de. Ele de suma, já, ela te vai assim. Ele né, passo ele. Pode filé, montanha tele. Ele é uma tua tele lá. Não dá para ir nem no colo. صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. kí ni ọjọ́ òní
ọjọ́ kejìlá. ọjọ́ kejìlá. On the 12th for year 2022. Inshallah. Ramadan 9. Ramadan 10. Inshallah. Ramadan 9. Ramadan 10. Inshallah. Olúwa lẹ́nu pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Inshallah. A'udhu billahi Sami'ul Alim min zawa'idil iman wa min zamatatil yada wa min azabil ulama ومن عذاب الفكر ومن عذاب القول ومن عذاب السوء قلق ومن عذاب الشيطان وجنده من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى. We seek protection of Almighty Allah from the rejected shaitan in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بإذن الله تعالى. Allah. رب زدني علما وحكمة وتقوى الله. Inshallah. Allahumma amin. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba. Alhamdulillah Rabbil alamin. ọba tí gbogbo ọpẹ́ tọ́ sí. ọba tí gbogbo ọpẹ́ yẹ. We give thanks to Allah, Almighty Allah, who deserves our thanks, He deserves our praises. ọba tí ò dáwọ́ ìkẹ́ rẹ̀ dúró lórí wa. àtàárọ̀ àtọ̀sán àtàrí òru kò dáwọ́ ìkẹ́ rẹ̀ dúró. Allah provides our sustenance in the morning, in the afternoon, in the night. He provides our sustenance. Ọlọ́run ọba wa yìí. Azza wa jalla jalaluhu jalla. aláàánú ni lórí àwa ẹrú rẹ̀. Allah Akbar. Allah is the most merciful. nígbà tó dá wa tán ó dá ń tá a máa jẹ. Allah created us and He provides what we eat. nígbà tó dá wa tán ó dá ń tá a máa mu. Allah creates what we drink. ó wá pèsè ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan fún wa lórí ilẹ̀ tí a máa lò tàbí ní màlẹ́ra. Allah Akbar. And He provides all things that make life applicable to us. ẹ jẹ́ ká wo ọ̀nà tí ń gbà mú omi wá fún wa. ọ̀nà tó lù wá ní ń gbà mú omi wá. Think about how Allah provides our water, the water we drink. gbogbo ọlọ́gbọ́n ayé àlè mọ́. Allah Akbar. How Allah created the water, or the wise they cannot tell. òjò tó rọ̀ wá fún wa sórí ilẹ̀. òun ni gbogbo wa fi ń ṣẹ̀mí. Allah Akbar. àtàwọn ẹ̀dẹ́ èèyàn àti ẹranko àti igi igbó àti kòkòrò ilẹ̀ omi là ń fi ń ṣẹ̀mí lórí ilẹ̀. Allah Akbar. The source of our living, the animal, the human, it is the water. ẹ wá rí omi tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí èéfín ni nínú sánmà. Allah Akbar. You can see the water, it is just like the vapor in the sky. tó bá wá tó àkókò tó lù wá nílẹ̀ mú wá sórí ilẹ̀ yóò pa àṣẹ fún kó di omi. Allah Akbar. Allah wants it to come down
as the rain fall, Allah decreed that it come in form of water. Ẹ wá rí omi yìí. Gbàdúrà mi ti wá ṣe ní ọ̀pọ̀ yanturu àwa mọ iyì rẹ̀. Allah. I can see when Allah provides the rain abundantly, we do not know the value. Omi yìí là ń fi ń wẹ̀. Omi yìí là ń bù mu. Ẹ wá rí gbogbo ń tá ń gbìn sórí ilẹ̀. Omi yìí náà ni Olúwa mi ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ wọn. We drink the water provided by Allah. We use the water to take our bath. You could see all things we plant, they use the water to grow. Ẹ wá lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé àwa ẹ̀dá àwọn nǹkan kan níwájú Ọlọ́run. Allah Akbar. And you, mankind, and you do not know your limits before your Lord. Tó bá wá kó omi rẹ̀ kúrò lórí ilẹ̀ rẹ̀ ní ìsìn, ẹ jẹ́ ká wo ìgbà àti àkókò tá a lè lò lórí ilẹ̀ Ọlọ́run dà tá a fi jẹ́ òkú. Allah Akbar. If Allah causes the water to dry on the surface of the soil, or Allah causes the water to cease to fall, how many days are you going to spend on the surface of the earth before you die? Ẹ̀rọ Ọlọ́run ọba wa yìí, ó fi ìkẹ́ rẹ̀ rẹ̀ wá gbẹdẹ. Ó fi ìkẹ́ rẹ̀ ó fi rẹ̀ wá gbẹdẹ. Allah Akbar. Allah provides all things we need abundantly. Ẹ̀yin ẹ wo atẹ́gùn wò. Ẹ wo ọ̀nà tí ń gbà ń ṣe àǹfààní fún wa. Think what we get in benefits from the air Allah provided. Àǹfààní wà lára atẹ́gùn lórí nǹkan tá ń gbìn. Allah Akbar. All things we plant, all the foods we plant, and they choose the air to grow. Àwa fúnra ara wa tá ń gbìn nǹkan náà, àǹfààní atẹ́gùn bẹ lára wa. Allah Akbar. I will breathe the air created by Allah. Òjò tá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí ìyẹn omi. Bó bá bẹ́ẹ̀ rọ̀ sí Kánò, atẹ́gùn ìlòlúwa mi ò ní kó gbé débẹ̀. I can see the water, the rain. You can see when Allah wants it to fall in Kano. Allah use the air to drive the water. In cloudy form, it is driven to Kano by air. Ẹ wá wo oúnjẹ t'Olúwa mi kó kírèjì fún wa lórí ilẹ̀. Ó wá ní ìlú kọ̀ọ̀kan ló wá ní àwọn oúnjẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Allah Akbar. Orí ilẹ̀ kan iná sì lájọ wà. Allah Akbar. Think about the food Allah created on the surface of the soil. You can see every nation, every town, every city. Allah provides their sustenance, their own food, the variety of food they are. Ẹ wo ẹ̀gẹ́ tá a mọ̀ sí gbàgúdá. Ẹ wo àwọn nǹkan tá a ń fàyọ látara rẹ̀. Ṣé gbogbo wa la mọ̀ pé igi ni? Allah Akbar. Àádẹ́ kí bọ́lẹ̀. Ọ̀nà wo ló wá ń gbàbí di ẹ̀gẹ́ tó wá fi wúlò fún wa? Allah Akbar. I think about cassava. Think about all forms of variety of food we get from cassava. You see cassava we're talking about. When you want to plant it, you plant the stick. You can see how that does it create for you the tuber you are eating. Tá a bá ní ká wá sọ iye àwọn àǹfààní tó wà nú ẹ̀gẹ́ tó jẹ́ àǹfààní fún wa mélòó la kà. Allah Akbar. I can see there are many benefits we derive from cassava. Ẹ wá wo ẹ̀gẹ́ tá a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí tẹ́ ẹ bá dórílẹ̀-èdè míì ẹ lè gbé ń bẹ̀ kó hù. Allah Akbar. Cassava we're talking about. And some nations you cannot plant cassava, it will not survive there. Ẹ wo àgbàdo wò. Ẹyọ kan la ti bọ́lẹ̀, àwa wa yẹ̀pẹ̀ bò mọ́lẹ̀, ó wá hù jáde ní ewé, látara ewé ń dàgbà, ó wá mú ṣùkú jáde látara igi. Ẹyọ kan àgbàdo ni o, àwa rí ṣùkú méjì mẹ́ta lára igi rẹ̀ kan. I can see the maize. You plant a seed, you could see it germinates. And it grows, it provides the leaves. Afterward, it provides the cob. And from each cob, think about the grains that each cob has. Ṣé àgbàdo pé ẹyọ àgbàdo ẹyọ kan ni? Àwa rí ṣùkú mẹ́ta lára igi rẹ̀ kan.
bàbá wa rí lára sùkù kọ̀ọ̀kan wá rí 100 àgbàdo lára rẹ̀ lẹ́wọ́n ní ọ̀nà mẹ́ta dípò ẹyọ kan àgbàdo àwa rí 100 ọ̀nà 5 lára rẹ̀ dípò ẹyọ. Our planter just a maize, one grain. It germinated and it produced like 5 crops, and each crop has about up to 200 grains. Look at this, like 500 or 1,000 grains we derive from just one maize we planted. This is enough to give thanks to Allah. Ẹ wá wo ráìsì bẹ́ẹ̀ náà, ẹ wo jéró bẹ́ẹ̀ náà, ẹ wá wo ọkà bàbà bẹ́ẹ̀ náà. Lórí àwọn ìkẹ́ tó kẹwàá. Think about the rice we are eating. Think about the maize. Think about your corn. Think about the millet. These are the sources provided by Allah. Ẹ̀rí iṣu ẹyọ kan la gé sọ́nà 5. Allah Akbar. Àbàbọ̀ tá a gé àwa àbòmọ́ eré ebè kọ̀ọ̀kan. Gbàtí ó wàá hù jáde láti bí ìkápá ọba tá a wí yìí ó wá dodidi 5. Allah Akbar. And think about the yam. When we're about to plant the yam, we have the one tuber and we cut the tuber into 6, like 5 sets. And we made some ridges and we plant each set in each ridge. I could see when it's clear, I could see it produce each tuber, each ridge produces a tuber of yam. And we have 5 ridges and we have just from one tuber, we have 5 tubers of yam. This is enough sign to give thanks to Allah. Ẹ̀yin jẹ́ wá jókòó tẹ́ ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ọba ní. Ṣé rí ọ̀nà tó gbàgbé ìkẹ́ rẹ̀ kalẹ̀ fún wa? Bọ́ba yẹn bá wá tó sìn yóò hàn sí wọn náà. Bọ́ba yẹn ò bá wá tó sìn yóò hàn sí ọ. And should people who listen to this sermon think about the way Allah provides the food we eat, think about the way Allah provides our sustenance, how Allah gives us all what to enjoy on the surface of the earth. If Allah deserves your worship, you surely know. If He does not deserve our worship, you surely know in your heart. Tó bá wá yẹ ká rú òfin Ọlọ́run ọba náà, ìwọ náà ó mọ̀. Allah Akbar. Bí ò bá wá yẹ ká rú yóò hàn sí ọ. Allah Akbar. If it is right to disobey the laws of Allah, you know. If it is not right to disobey the word of Allah, you surely know in your heart. Adúgbò fún ọba tó ṣe ìkẹ́ báyìí fún wa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa tì ní. Bismillahi ta'ala. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ọba tí ó kó wa jọ sórí òdodo ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí àmì rẹ̀ bá wa sọ. Allah Akbar. Bismillahi ta'ala. And the theme of our sermon today, by the grace of Allah, we want to talk about our nation, Nigerian nation. Ẹ rí pé Nàìjíríà ìlú yìí, ìlú tó sàn fún wàrà àti fún oyin ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ìlú tọ́lọ́run fojú àánú wò ni. Ìlú tó rí kí Ọlọ́run ọba ní. Ṣùgbọ́n àwọn aráàlú tá Ọlọ́run kó síbẹ̀ àdá orí Ọlọ́run ọba náà mà tó. I could see Nigeria is a nation that is flowing with milk and honey. You could see enjoy abundantly the provision from Allah. But we do not show gratitude to Allah who provides all these means. Ọ̀dà ẹ̀yẹ èèyàn tẹ́ ẹ jókòó ṣé báyìí ní Nàìjíríà rí tẹ́lẹ̀ wá. Allah Akbar. I ask you people, look at Nigeria today. Was it like this in the past? Àní ṣé báyìí ló rí tẹ́lẹ̀ láti pìlẹ̀ wá. Allah Akbar. And was it like this in the past? Èmi ń béèrè ni o. Kábíyèsí Ọlọ́run. Báyìí kọ́ ló rí. Allah Akbar. Nigeria was not like this in the past. Kí ló wá fà á tí òfin rí báyìí tẹ́lẹ̀? Ohun tó fà á tí òfin rí báyìí tẹ́lẹ̀ ni pé a ò tí ì lóye nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Allah Akbar. A ò tí ì gbọ́n nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àti ìdá òfin Ọlọ́run ọba wa mà lólúwa àbí ṣe fi ìkẹrẹ̀ rẹ wá gbẹdẹ. Allah Akbar. I could see in the past Allah provided abundantly all things we needed.
You could see we did not have the understanding of the message of Allah in the past. Torí nígbà tá à ń wí yìí, Nàìjíríà ó ní fàyàbalẹ̀. Ìtìjú wà lára ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni ìtìjú wà lára àgbàlagbà. Ọmọbìnrin ò ní jáde ní òòrùn nígbà tá à ń wí yìí. Kí ìyá àti bàbá rẹ̀ ó má bá wí. Kó tó jáde kó ẹ̀wọ̀n kábíyèsọ́lá. I could see in the past, Nigerian people, they enjoyed peace and tranquility. You could see the adult, they had a sense of shame. The child, they had a sense of shame. You will see the ladies, they will not go out naked in the past. Ẹ wá wo sinẹ́tà aṣọ di àǹkó lónìí. Níjọ́ náà lọ́hùn-ún nígbà tí Nàìjíríà ò tí ì rí báyìí. Olúwa wa sì ń fojú àánú rẹ̀ wò wá ńgbà náà. Bẹ́nìkan bá yan ìyàwó aládùúgbò rẹ̀ lálẹ́. Tó bá wá hàn sí ará àdúgbò. Ìtìjú rẹ̀ ni ó lè kó ládùúgbò. Ṣé kò lọ ibi tó ti ní mọ̀? I could see adultery, fornication, marital fidelity had not become customary as it is today in the past. When someone committed adultery in the past, when they were aware of what he did in wrong, they will run away from that place because out of shame they will run away. Nígbà tá à ń wí yìí, bẹ́nìkan bá jalè ládùúgbò, tá bá wá fi ọlọ́pàá mú pẹ̀lú áńkọ̀ọ̀bù, tá bá wá padà dá ẹjọ́ rẹ̀ tán fi ilẹ̀ ẹ̀ ní gbúrú ẹ̀ ládùúgbò mọ́. Allah Akbar. If a person should commit theft in the past and was arrested, you could see when it was released, he will not see him in that place anymore. He will run away. Ẹ̀rí gbà tá à ń wí yìí, Olúwa mi sì ń fojú àánú rẹ̀ wò wá. Allah Akbar. Allah showed us kindness in the past. I could see Allah showed us some mercy because we did not understand the message of Allah. Nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nìyí, bókun bá kú nínú ìlú kan nígbà náà. Bálejò kan bá wá ń bọ̀ láti ibì kan tó wá wọnú ìlú náà. Ìlú ó wà á dákóró. Àlejò ó ti bẹ̀ mọ̀ pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú yìí. Tó bá wá dé agboolé ibi tí ń lọ. Yóò wá ní ẹ dákun ẹ má bínú o. Gbà tó máa ń bọ̀ tó wọnú ìlú yìí, ìlú mà dáa. Àwọn ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ kan ló ṣẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ẹyọ ẹnìkan ló kú gbogbo ìlú èsì parọ́rọ́. In the past, when someone died in a town, you see when a stranger could come to that place to visit the place, it will be so quiet. No one will be. You will not see people going to and fro, and the stranger will ask, "What happened?" I could not see people. I could see everywhere is silent. They will say, "Someone died here." Ẹ máa bá ń fọpọlọ dé àlàyé tó lù àmì ń fún mi ṣe. Ẹ wo ọjọ́ tá à ń wí yìí nípìnlẹ̀ Nàìjíríà nù. Kẹ́ máa wá wo ibi tó dé lónìí. Àní nígbà tá à ń wí yìí, láago mẹ́ta òru a máa rìn pẹ̀lú fàyàbalẹ̀ tí ò sí ní tí ó dáyà já wa. Allah. And the part 3 o'clock in the midst of night, we walk wherever we like in peace and tranquility. We did not have any fear. Lásìkò bàtà ń sọ̀rọ̀ yìí, Olúwa mi ó nífẹ̀ẹ́ sí Nàìjíríà pọ̀. Allah Akbar. Òótọ́ wà, òdodo wà. Nígbà náà tí wọ́n pẹ̀lú ẹnìkan bá jọ ṣàdéhùn kò ní í dà ọ́. Allah Akbar. Wọ́n náà sì ní í dà á. Nígbà tá à ń ránu Ọlọ́run gbanu. Allah Akbar. And you could see Allah loved Nigerian people in the past. You could see there was honesty. People did not like to fail to the promise they made to their fellow human being in the past. They did not tell lie to one another. Lásìkò ìgbà tá à ń wí yìí, àwọn bàbá wa máa ń pòrò ńgbà náà. Wọ́n ní jàǹbá sólè onílé tají. Kí ló bí òwe yẹn? Bó lè bá wọnú ilé kan tó gbẹ́ gíjà tó bá wọnú ilé
táwọn ará ilé bá jí tó bá gbọ́ ìró ẹsẹ̀ tó bá ní ó lé yóò bẹ́ padà síta. Allah. And there was an adage, the thief is doomed. The house of the landlord is awakened because it happened in the past when the thief could see that people had already woken up, they would run away. Àṣẹ nígbà tó lọ sí nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà ní ló fi rí bẹ́ẹ̀. And you could see the time we're talking about, Allah loved Nigerian people. Nígbà tá à ń wí yìí, ọmọ tó bá jáde ìwé mẹ́wàá yóò rí iṣẹ́ tí ó máa fi ṣe. Allah Akbar. You could see a person who graduated from secondary school who was employed. Èló làwọn bí ń kàwé ńgbà náà owó pẹ́ńtọ́ ni. Allah Akbar. Àgàgà ẹni bá wá ka yunifásitì kó tó jáde ní yunifásitì kọ́mpìnì tí ó ti máa ṣiṣẹ́ ó ti wà nílẹ̀. Allah Akbar. Ilé tí ó máa gbé ó ti wà nílẹ̀. Ọkọ̀ tí ó máa gùn ó ti wà nílẹ̀. Níjọ́ náà lọ́hùn owó pẹ́ńtọ́ là ń fi ń kàwé. A little money was spent in education in the part you could see even a person, a university graduate, before he could graduate, you could see the employment was available for him, the house and even the car, everything were available for him before he could graduate. Ẹ wá rí lónìí yìí kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Bọ́mọ bá lóyún lásìkò gbàtà wí yìí yóò bu ẹkún ni tó jẹ́ pé kò ní lè wọlé òbí rẹ̀. Àwọn ará àdúgbò náà wà á bá pé kí ló ṣẹlẹ̀ àti lè sọ pé òun lóyún kò ní ṣe sọ. Àwọn náà máa lọ bá bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn òbí rẹ̀ pé ta ló lóyún fún. Ẹni olóyún fúnfún ara rẹ̀ yóò máa bẹ̀bẹ̀ ọ̀nà tí ó gbà yọjú sáwọn òbí rẹ̀ ló fún lóyún ni. Allahu Akbar. I could see in the past, if a lady was put in family way, he would not be able to go to her home parents' house. People will be begging for her. Àṣé nígbà náà àṣé à ń fẹ́ràn jẹ̀kọ́. Allah Akbar. Àṣé àánú Ọlọ́run sì ń bẹ lórí Nàìjíríà. Ẹ wá rí lóde òní. Ọlọ́run ti yí ìpinnu rẹ̀ padà lórí wa. Lópin ìgbà táwa náà ti yí ìpinnu tiwa padà sí t'Ọlọ́run ọba tó ní wa. Allah Akbar. And there was tranquility in the park, there was serenity in the park. You could see today we do not enjoy such security anymore when we transgress the bounds of Allah. Àwa fẹ́ bọ́ sóde tòní. Tijọ́ kìíní àná là ń mú wá yẹn ká wá bọ́ sórí tòní ká wá wo ìyàtọ̀ tó wà ńbẹ̀. Allah Akbar. Let us think about what is happening nowadays compared to the event of the past. Torí níjọ́ kìíní àná ìdọ̀bálẹ̀ lọ́mọ kí bàbá rẹ̀. Allah Akbar. I could see her in the past. The child who prostrate to greet his own father. Níjọ́ kìíní àná orí ìkúnlẹ̀ lọmọbìnrin ó wà tí ó fi kíyà àti bàbá rẹ̀. In the past, the girl who kneel down to greet her own parents. Ẹ wá rí lónìí. Ọlọ́run wa ni mo dé. Lópin ìgbà tí mo ti fi ìkẹrẹ yín gbẹdẹtẹ níkẹ́ mi ò tẹ́ yín lọ́rùn ìyàló wa kò tó máa mú wa. I could see Allah has come with his vengeance. When Allah provided your sustenance abundantly, you refuse to obey the commands of Allah. That means you want the punishment from your Lord. Káwá bẹ̀rẹ̀ lórí ìtòní àti ìkakùrá ni o. Àwa bọ́ sórí ìtòní lórí òde ìtòní. Nàìjíríà tàná náà ni o. Àkó Nàìjíríà. Ogun ìjà wa débi tá a sọ pé Nàìjíríà ní ìlà wa bọ́ sí. Ìgbésí ayé tá a wá lò nígbà náà ẹ máa wo bó ṣe wá dà lónìí. And this is the same Nigeria as we live in the past. Think about what is happening to us today. Alọ́mọ rẹ tó bí nínú ara rẹ fún ara rẹ yóò rí ìhòòhò jáde nínú ilé. Ọ̀rí wọn òbí rẹ̀ tó bá wá nẹ́gà wò ó pé lágbájá ní ìwà. Irú aṣọ wèrè lọ́wọ́ ìyá ní kí ni aṣọ wèrè ló wọ̀. Ṣé n tó wọ̀ yóò tí ì dáa tó? Bí bàbá rẹ̀ bá wá sọ tí ìyá rẹ̀ bá sọ kò ní gbọ́ tí wọ́n yóò fi bẹ́ẹ̀ jáde síta. I
could see your own daughter today walking naked out of door. When you say, why are you wearing this? She will say to you, Father, leave me alone. This is what is unveiled. She will not listen to you. She goes. Bí ìyá bá ń sọ̀rọ̀, tí bàbá ń sọ, ọmọ máa fún alẹ́ sí padà. Bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ lánàá. Ọmọ dorí kodò yóò máa sunkún ni. Bí ìyá rẹ̀ máa ń bá a sọ̀rọ̀ tí bàbá rẹ̀ ń bá a wí, yóò dorí kodò yóò máa bọ́ lójú rẹ̀. Lónìí kọ́ tó sọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀ ti sọ mẹ́rin. And you see when you are talking to your daughter, the father, the mother, you could see it. She'll be talking back to them and not in the past. In the past, the child will not talk back to her own parents. She will be crying. Àwọn bàbá wa ròdí ẹ̀lẹ́ wa nígbà tó wà lórí ilẹ̀ ìpẹ́, wọ́n máa dá wákà kan jọ náà. Wọ́n á ní ayé láyé ìdánwò róró. Ayé láyé ìdánwò róró. Ayé láyé ìdánwò róró. Ayé láyé ìdánwò róró. Àṣàyè tí ìlà oyin tán. Ẹ máa gbọ́, ẹ̀yin ará Nàìjíríà ẹ ti lù ú fọ́. Ẹ̀yin èèyàn tó wà nínú ìlú Nàìjíríà ẹ ti lù ú fàya. Ẹ má retí ìkáyà ni ẹ má retí lọ́wọ́ Ọlọ́run bá yín. Allahu Akbar. Torí ń tẹ́ ìfìtí ní Ọlọ́run fi dùn sí ẹ ṣe é. Ó kú bá kú wájú ṣọ́ọ̀bù rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ara ṣọ́ọ̀bù bá dé, ẹ wàá pera yín méjì mẹ́ta. Pé òkú ló kú yìí o, àmì ẹni ó pa ọ́. Ẹ̀dá gba police station lọ. Bẹ́ẹ̀ bá dé police station ẹ̀ bò ó mú àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́. Ọlọ́pàá ní ẹ máa lọ tajà yín lọ. Wájú ṣọ́ọ̀bù rẹ náà lè kú wá ọ̀sìtà pálíbò lójúmọ́lẹ̀. Ṣọ́ọ̀rọ̀ tí ń jẹ́ kínní àná odidi ìlú ìdákòrò ni. Òkú wà wá wájú rẹ̀ ọ̀ sì máa tajà lọ. Tẹ̀bí òkú wa jẹ̀yàn lójúmọ́. I could see nowadays if a person should die at your place of work, maybe at the front of your shop, you call one another, people. This is the man. This man has died. What can we do? And you go to police station, you bribe the police, and you go back to sell your store, and you cover the person with just some carton, and you are selling your merchandise. You do not even mind that the person died. Bàbá rìn lọ ní gbogbo lójú ọ̀nà nù. A máa rókù èèyàn àní borí lára rẹ̀. A máa rókù èèyàn àní rí nǹkan ọmọkùnrin lábẹ́ rẹ̀ mọ́. A máa rókù èèyàn nǹkan ọmọbìnrin rẹ̀ méjèèjì àní bá lára rẹ̀. Nílùú ẹbí sí Nàìjíríà dé dúró nù. I can see now nowadays when you are going and you go see the dead bodies on the streets. You do not see the head. The head has been removed and some private parts have been removed. The breast has been removed. That is the way they do today. This is evil indeed. Tọ́ba wá gbẹ́yẹ tó ń ta odidi ẹ̀ lé èèyàn bíi tiwọn. Bọ́ọ̀bá rágbò àgbo wọn jùlọ. Tọ́ba ewúrẹ́ ó wọ́n ju odidi èèyàn lọ. Àwọn ará èèyàn bí ìgbà tí ara ajá tá a fẹ́. Àbí ìgbà tá a ra ológbò bẹ́ẹ̀ la ṣe ra odidi èèyàn ní Nàìjíríà lónìí. And see the word, see the amount they sell parts of human body. You could see the price is even less than the price of a goat. I could see the way they trade human body today. Bẹ́ẹ̀ ni jẹ́ kínní àdámọ́ bá fẹ́ gbókù jáde nínú ilé kan. Gbogbo àwọn obìnrin lè jáde ni. Gbogbo ọmọ lè jáde ni. Kò ní sẹ́ni ẹ̀kan nínú ilé tó bá gbókù jáde. Ojú ọmọ ayé kẹ́nà láti máa rùkú kiri ń bí. Ibi Nàìjíríà dé dúró lẹ rí. I could see in the past when the dead body was about to be removed from the home to the outside to be buried. You see the women in the house, they will move away. The children, they will run away. Not today. Òkú ẹ̀rọ Nàìjíríà wá dàkú ó dàbí òkú ajá. Allah Akbar. Àwọn afálí rẹ̀ ní ara wa mọ́.
bá a ṣe ń fálẹ̀ ẹ̀mí pilẹ̀ ẹ mọ̀ wá gbọ́n tó bí tàbí fálẹ̀ ẹ̀mí ara wa ẹ wà wọ olóṣèlú wa ẹ rí pé ìdìbò ní ń bọ̀ yìí Ọlọ́run ló mọ iye ẹ̀mí tí ó lọ àwa ní ríro a sì ní kàákú pé yẹn ń kú àní táwa fẹ́ jẹ nì níta fẹ́ rí nì òun náà lẹ̀mí wa máa wà ń bẹ àyèmáyé ẹ̀mí wa lè sùn àní wò sí nǹkan kan. I could see we treat the dead body of human being like the dog. You can see the politicians how they kill one another today in the name of politics, and we do not think about this. Ẹ̀yin ará Nàìjíríà ẹ dákun ẹ súnmọ́ lọ́hùn ẹ̀rẹ́ ìdọ́lọ́ ní kẹ́ máa wá sí ìjókòó wá sí yìí níta ń bá ń gbọ́ ń bẹ̀ ẹ mú un dání ẹ sì máa lò ó torí ìyá Nàìjíríà ó ti sú ògbó rẹ̀ ti sú báyìí àsìkò tí ó wà àárọ̀ nìkan Ọlọ́run báyìí ló mọ̀ ọ̀pọ̀ Nàìjíríà ò ní jíyà báyìí ẹ yọkú mẹ́ tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ làwọn akọ́kọ́ mẹ́. And you Nigerian people, you should move closer to God. And you people who listen to this sermon, whatever you listen to, make sure you practice it. You should know the punishment for Nigerian people is knocking at their door. The punishment of Allah is approaching them day by day. Ẹ̀rí ní ìgbà ìpìlẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ sowó wọ́n ní kó mú dídí èèyàn wá wọ́n gbé sínú yàrá kan oní ò máa da owó fún ọ. Nẹ́ẹ̀sì olóyè náà ń gbé Nàìjíríà fi sowó a ò sọ́dọ̀ kú mọ́ tábà ti gbé ọ báyìí ọ̀dọ̀ owó ibi ọba gbé ọgbà fún àyè náà ni ọmọ ojú ẹ máa sọ fún ọmọ rẹ pé omi lọ tó wá tó bí lọ wà 100 million nìkan tó lè gbà ọ́ lẹ̀ á tó tu ọ́ lẹ̀ ibi báyìí náà ó lẹ̀ gbowó lọ. lọ́wọ́ tèmi lẹ́rù tí wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ẹ̀ lórí kẹ́mọ́ ìyá ló kù bàbá wa ní 100 million àwọn tó wá lò kú náà ni ẹni tó náà ní gbé táríkà olówó náà ó gbé ẹni ó gbajúmọ̀ náà ó gbé òun ló jáwó ibi tó bá ní ọgbówó sí ọgbówó bẹ́ẹ̀ àwọn sì gbé àwọn arẹni tí ó mú wa láti jọ náà. I could see in the past people make money ritual and they use human body as material medical, but nowadays they kidnap people and they demand for ransom. When they kidnap the rich, they demand for ransom like 11 million naira or 20 million or 50 million naira. You could see and you pay the ransom and they take the money and you could see the person who take the money. You do not capture him, you do not arrest him. This is what happened in Nigeria today. Ọ̀rí tá ń dá gàràgàrà gírígírí lọ kà lónìí ṣé ọmọ yorùbá tá mi ń kàwé níjọ́ ṣé ọmọ yorùbá tá mi ń kàwé lónìí ọ̀pọ̀ ọmọ ló jáde yunifásitì ìwọ̀n fẹsẹ̀ gbálẹ̀ kiri kò ríṣẹ́ bọ́ bá fẹ́ ríṣẹ́ sí ọ̀dùn sábẹ́ olóṣèlú kan wọn ló wà ní ẹjọ́ máa bá wọn dìbò wọ́n máa ṣe wàhálà lọ́sàn àwọn fẹ́ wá sẹ́nu. Ọ̀rí wọn tó jáde ìwé tó wá gbé pálí rẹ kiri pálí rẹ owó rẹ náà ni ó ti gbó sí ní rísẹ́tọ̀ ìṣèlú ibi tí Nàìjíríà wá dé dúró lónìí nù ayé kàwé ọ̀hún ẹ̀sìn rísẹ́tọ̀ fi ṣe. I will see nowadays, think about huge amount of money you spend on education. We could see where you see many university graduates, they are unemployed. If you want employment today, you have to serve under some politician. You can see that is what they use today. They do not employ people anymore. You could see they spend huge amount of money on education without employment. Ẹ̀wọ̀n ara ọmọ wa tá a fowó tọ́ níwèé, àwọn àgbàdà tó dàda ìmọ̀ wa lọ́wọ́ ẹ̀ níbi báwo. Ẹni tó gba master ẹni tó gba àwọn òyìn tẹ́ ẹ máa ń gbà yẹn tó gba dọ́tọ̀ ó gba dìgírì ó gba gbogbo ẹ̀ ó wá délé iṣẹ́ kan ó gbé ìwé ẹ̀rí rẹ̀ débẹ̀ yàtọ̀ wá aláwẹ̀ gbogbo wọlé orí ọ̀gá ilé iṣẹ́ ọ̀gá wa wo páálí rẹ̀ pé ọpọlọ tẹ́nì yìí ní tó fi gba irú oyè tó tó báyìí
ó ń bá wá gbà sí iléeṣẹ́ òun yóò kówó ṣe iléeṣẹ́ jẹ ni ó wá dá páálí rẹ̀ padà fún kí tó bá dìgbà ní àwọn ọmọ pè é tẹ̀bí. I could see nowadays those graduates that become trial to their own parents. You could see a graduated is now a doctor, he has master degree. You could see when he visits certain offices and they say this man is more intellectual, we cannot employ him, let him go away. You could see that is the way they move from one place to the other without any employment. Kébà àlè mọ ibi tí Nàìjíríà dé dúró lónìí làlàyé tá à ń ṣe yìí. Àwọn tó wá kàwé tán àríṣẹ́ ọpọlọ tẹ́lẹ̀ fi kàwé tán ló gba dìgírì. Àwọn náà wá kóra àwọn ẹjọ́ pé wá. Nígbà wá kàwé tán àríṣẹ́ yìí kí là máa jẹ? Àwọn náà wá ní ọpọlọ tó wà mẹ́rin pé ẹjẹ́ àwọn wọnú kọ̀ǹpútà. Àwọn náà wá ń kówó yín lórí atẹ́gùn. Yahoo yahoo lówó tó wọn tẹ̀bí àníbẹ̀ ẹ bá ti kọ òfin ọlọ́wọ́ ọba yín lẹ̀ yín náà lẹ̀ ní nísìmí ẹ̀yin náà lẹ̀ ní gbádùn bọ́ọ̀mù yín tẹ̀ bọ́ tọ́lù wẹ́lù mélòó làwọn ọmọ ilé kéwú nu yín mélòó lọ́mọ yín ti ń kéwú ṣébúwé yín náà lẹ̀ ń lù ọlọ́wọ́ alódà èmi náà dúró dè gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ wa gírádìtì àwọn akóra wọn jọ àná àwọn abẹ́rẹ́ sí ní ṣe yahoo yahoo ọpọlọ tí wọn ò ní owó rẹ orí atẹ́gùn náà ti kó kú wọn bá dé báńkì ọwọ́ àlanúlẹ̀ ọmọ akátọ́ I could see the unemployed graduates. They did not see employment. That is the reason they gathered one another together. And they talk about how to commit cyber crime, how to commit cyber fraud. I could see how they withdraw the money from the account of people and the internet. This is what they do today. You can see this is the result of the education. You did not teach your children the knowledge of Allah, the Holy Quran. They do not study the words of Allah. And you sponsor their education. This is the end of everything. You face the consequences. Ìwọ àwọn àtàwọn ń jalè lónìí. Ẹ rí i pé olè tèmi ti kọjá pé jàǹbá sólè ń lé tají. Ìwọ ara ìwé onílé gan ni jàǹbá ò ṣe. Torí báwa bá ti dé sí Ọlọ́run nù, ọgbà lójú ọ̀ràn. Tó máa ń gbé gbà. Ẹ̀yin wo ènìyàn láwọn ni? Ọba lẹ́yìn ọmọ ẹni tí máa jáde ń da yìí. Allahu Akbar. Ọwọ́ gbowó rẹ̀ wò sílẹ̀kùn. Allahu Akbar. Sọ lẹ́mí rẹ̀ lò báwa bá sọ pé ẹ̀bẹ̀ta ọ̀daràn. Fúnra ara rẹ̀ géètì tó ṣe mọ́ra rẹ̀ bí ajá. Fúnra ara rẹ̀ lọ́ọ́ dìde ńlẹ̀. Ọwọ́ àṣì ní ìrọ̀wọ́ rọ̀ṣẹ̀. Ọlọ́run nígbà tẹ́ ẹ̀ ti gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu alẹ́ yìí náà ní ìsinmi sẹ́. I can see how robbery is being committed today. When they come to you in your house, that means the trouble has come. When they knock at your door, when you say who is there, they will say, don't you know the people who come out at this particular time? Look at your watch, look at your clock. What is the time? They will say to you, if you tell you to open the door again, you are in trouble. You could see this is what happened to you because you reject faith in Allah. If you reject the words of your Lord, you cannot harm Allah in the least. You only harm yourself. Tá a bá ní ká dúró lórí àlàyé yẹn, wọn ò lè kó àka Kùránì rárá. A ní ká Kùránì rárá. Ẹ wọ àwọn ọlọ́mọ kékeré wọ̀nyí. Àgbákò tó ń ṣe pẹ̀lú àwọn olówó òṣìṣẹ́ kékeré. Àwọn lọ bá wọn léèwé wọn ni. Yóò wá gbé Lamborghini lọ́bẹ̀. Yóò bá a sọ̀rọ̀. Bàbá 80 yóò wá máa gbọ́ ọmọ 16 years. Inú ọmọ náà wà á dùn kò ní mọ̀ pé ọjọ́ kúmù lòún tẹ̀lé lẹ́yìn kì. A ti wá kọ́lé aburú wọn kalẹ̀ síbì kan. Èyí tó bá fẹ́ lo nǹkan ara rẹ̀ ibi ilé náà gbé lọ. Ìyàwó ilé mọ̀
fámìlì rẹ̀ ò mọ̀ ìbílẹ̀ yẹn ló ti parí iṣẹ́. Allah Akbar. báyìí lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké yìí náà ń ṣàgbákò. Habishana. ọlọ́run ló ti wá mọ iye ẹ̀mí tó gbó látara rẹ̀. Allah. bàtà náà wá rí bẹ́ẹ̀ náà wá kóra wọn jọ. pé nígbà tó ọkùnrin ti ń dájú àwọn náà máa dájú ọkùnrin. báyìí náà wá gbalẹ̀ àwọn àbá kúribé àwọn náà wá gbalẹ̀ wọn lọ. tẹ̀bí. I could see what happens to the ladies nowadays. Even those who are in school, I could see the sugar daddy, they befriend them and they had the intention to use them as money ritual. See the way the ladies, they visit the houses of the minors today and they get some chance to dupe the men. ẹ jẹ́ ká wá bọ́ sórí Kùránì. Suratu Nahali, chapter 16, ayah 112. Isna ashara wa mi'ati 112. Ẹ̀kọ́ lẹ̀. Èyí tẹ̀ wọ́n ń gbọ́ wá sí. Àwọn òrìnà ń kàlítà fún yín bí àwọn àfáà yín lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni o. Àmọ́ ń tàǹkà nu Kùránì yẹn máa kọ́ kalẹ̀. Ìyẹn náà wà lọ ra Kùránì Yorùbá bá ọ̀bá máa Lárúbáwá. Máa wá wò ń bẹ̀ bí lọ́la ń pa ní bá ń sòdodo yóò wá hàn sí ọ. And what we are reading to you, sharing from the Holy Quran, be sure write it down and you look at it when you get to your home. Maybe you buy the copy of Yoruba Quran so that you can get the understanding. If you do not know how to read Arabic language, you see, we do not give people special prayers here. We read the Holy Quran for your own understanding. Suratul Nahali, Quran chapter 16, min ayat isnin ashara wa mi'at, from verse 112. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa daraba Allahu masalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Takbir. ẹ máa gbọ́. وضرب الله مثلا. Ọlọ́run ni mo fẹ́ fi lélẹ̀ fún ẹ̀yin èèyàn wọ̀nyí, mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín nù. Àpèjúwe àwọn ìlú kan tó ti kọjá lọ kẹ́yìn Nàìjíríà ó tó dé. Mo wá fẹ́ ṣàlàyé irú bá ṣe lo ìgbà wọn, irú ìkẹta akẹ́ wọn àti ọ̀nà tó wá gbà fi ṣe àìmoore sáwọ́ Ọlọ́run. Mo fẹ́ ṣàlàyé bẹ́yìn Nàìjíríà náà kí ti yín ó má dàbí tiwọn. Allah sets up a parable, set forth a parable of a city, ancient community, ancient population, how they felt in the presence of Allah when Allah sent His messenger to them. See what happened to them when they refused to obey the commands of Allah. So people, you should be aware of what you do so you do not face the same consequences. Yeah. كانت آمنة مطمئنة. Allah ní kánátì Aminata Mutmainatan. Àwọn ìlú tá ń sọ yìí níjọ́ náà, a ṣe ìlú náà ní ìlú ìfàyàbalẹ̀, àyà wọn balẹ̀, kò ṣẹ́gun, kò sí dààmú, kò dẹ̀ ṣọ̀tẹ̀, kò sí wàhálà láàrin ìgboro. Bẹ́ẹ̀ náà ni Nàìjíríà rí nípìnlẹ̀ bàbá lòdì kan ní Èbúté Mẹ́ta. Aleko olóde tá a ní pati tá a lọ aleko lágo méjì òru. A máa bọ̀ wá sẹ́kọ̀ọ́. Tó bá jẹ́ kó la wà, a lè gbéra kó lẹ́kọ̀ọ́ ní pati tá a lọ lágo méjì àbọ̀ òru.
Alan lọ sí Ìkòròdú kò wá ní sí nǹkan kan tí ó ṣe ká ìmọ̀ yín bí ọdún ń bẹ̀ bólẹ̀ ń dín bọ̀ kò sí ní tó jọ. àwọn arìnrìn nínú ìgboro pẹ̀lú ìfàyàbalẹ̀ ọkùnrin àtobìnrin àfọwọ́kọ́ra wa lọ́rùn nígbà náà láyé girlfriend and boyfriend tá a lọ wọ ṣòkòtò jébì abàtà kan tó ga gbùgbùrù báyìí òun làwọn wọn gbà náà bàbá ń lọ láàrin títí ẹnìkan ò ní wẹ ẹnìkan àárín pẹ̀lú ìfàyàbalẹ̀ ní Nàìjíríà ń gbàdá wí. Allah set forth a parable of a city enjoying security, enjoying peace and tranquility. There was no war, no rancor in the past. We could see it happen in Nigeria, sir, in the past. And where we could enjoy security, tranquility, we were living in peace. There was no rancor, there was no insecurity in the past. Nígbà tá a wí yìí bọ́ ọba lọ́rẹ̀ẹ́ àyà rẹ̀ balẹ̀ sí i pé ọ̀rẹ́ mi hàn tó bá ló yájá lọ bí báyìí ọ̀ọ́dí dáàtú ẹ̀ bọ́ ọba dán wò lónìí ọ̀ọ́bì kú ṣe bàjẹ́ àdúgbò bọ́ọ̀rẹ́ mi ni ó wá ní sinmi débì kan sọ níbi tó mú ọ lọ ní ibẹ̀ ni ó ti tà ọ́ ni ó ti sọ ọ́ dowó. You see, in the past where we have friends, there was mutual trust between friends. You can follow him wherever you like to have the peace of mind. Not today. If you should follow your friend to somewhere today, maybe you are going to be used as money ritual. Kànáti àmínẹ́ta mùtìmẹ̀yìnẹ́ta olùwàláyà balẹ̀ àásùn gbaná lọ́ọ́ máa lálàá torí ẹnìkan ò ní kanlẹ̀kùn mọ́ ọ lórí pé ha ó lè ti wọ àdúgbò kò sí ń gbà náà ọ̀rí lónìí ọ̀lẹ́ sùdákàn àdúrà àti irin tó ṣe tó fi gáìdì ara rẹ̀ bọ́ bá gbọ́ bí àwọn ẹrú kú wọ àdúgbò ìwọ náà ta gìrìdì délẹ̀ àdúrà àti géètì tó fi gé tó dé mọ́ra rẹ̀ ẹ̀mí rẹ̀ ò ní balẹ̀ mọ́ ìyàwó wa ní kí ló ṣẹlẹ̀ alólè ti wọ àdúgbò. àwọn tá ń dẹ̀ ń bọ̀ yìí ń tẹ́ kó dání kò dẹ́rùn géètì àwọn fi ìbọn já ní ọ̀rọ̀ bọ́ ṣe géètì kẹ̀ bọ́ ọba lọ́ra ọkàn ọ̀la ńgbà tá a wí kò sí oníkálukú sùn ọ́ tún ọ́ nígbà pàpà báyìí níta gbangba gan àásù ẹ̀ nígbà tá a ń sọ yìí èmi wà lọ́lọ́mọkùnrin a wà ní jàǹkara ṣọ́ọ̀bù bọ̀dá mi ní jàǹkara 23 ìdúmàgbò pákólà àtòkalẹ̀ àwọn ata parapara tílẹ̀ ó fi mọ́ ẹnìkan ò ní ká parapara máa lórí. ọ̀dàwọ̀ oríṣìí ọ̀gbìn olóyè lọ ni ọ̀gbìn ọ̀gbìn òòyè ọ̀gbẹ̀wẹ̀rù ẹ̀bí. I could see in the past we enjoyed security, we enjoyed peace and tranquility, but not today. You have the fear. Even in your house where you have the security, you have iron bars you erected around your house, and you have the iron gate, and you are living in the house just as if the animals are living in the zoo. Yet you do not have the rest of mind. You could see when the armed robbers come, and you wake up in the midst of the night, and you have the fear, not in the past. Ibi tọ́lọ̀ ń fi wá láyà balẹ̀ dé nígbà tá à ń wí yìí. Wájú ta lé wa láwà á lè máa gba fàájì dàgbọ́ mẹ́ta òru. Allah Akbar. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? In the past, we had the peace and tranquility, and we could sleep in front of our house. Even in the midst of the night, no one will come to disturb us. Láwọn ọ̀mùtí ìgbà náà, bó bá mutí rẹ̀ yóò ti ń bá ń fi bọ̀ pẹ̀lú ìgò ọtí. Tó bá bá wọn wájú tátà ń ṣe fàájì lágbo mẹ́ta òru wọn ni ọ̀kárí bàbá oní ọmọ akọrin àwọn èèmù tí ìkú sódò ọ̀dà ọ̀kárí bàbá ọ̀kárí. nígbà tí olúwa mi bá yà wá balẹ̀ tí ò sí dágìrì olójẹ́ orí bẹ́ẹ̀ fún wa. You could see in the midst of the night we are outside playing in the past. Not today. We have the rest of mind in the past. We do not have the rest of mind today.
يأتيها رزقها رغدا tàbí ọlọ́run ní lẹ́yìn ìfàyàbalẹ̀ tí mo fún àwọn aráàlú náà kò sí ti ń bà wọ́n lẹ́rù nígboro kò sí ti ń dá àjà wọn nínú ilé wọn lórí ìrìn wọn àrí bẹ̀rù pẹ̀lú ọ̀rùn náà lọ náà ń bọ̀ àfàyà wọn balẹ̀ débẹ̀ ní. I do not have the fear even in the house. They did not have the fear in the street. They had the security and they had the peace and tranquility. They were living in serenity in the past. Ọlọ́niyá tí àrísìkú wa àmú wa fún wọn sínú ìlú náà. Rísìkú wa ìjẹ́ ìmú wọn ìrọ̀rùn ní wá ń bá wọn. Rọ́gàdá nìyẹn. Ìrọ̀rùn ní bí bá wọn. Ní kí ló fi jẹ́ rọrùn? Wájú sọ́ọ̀bù rẹ lọ wà. Lóníṣu ní gbèsù lọ lóní ẹ̀ lódóyà wà ń bì. Sọ́ọ̀bànà ó wá kóṣù kalẹ̀ wọ́n fẹsẹ̀ yẹ̀ wò. Wọ́n fẹsẹ̀ lọ́ fi ń yẹsù wò. Ọ̀pọ̀ níwájú sọ́ọ̀bù ẹ̀ o. Ọwọ́ ara su ọwọ́ ara tán ọkùnrin ránṣẹ́ sílé. Ọlọ́ni àmú ìjẹ ìmú yín wá bá yín nínú ìlú náà pẹ̀lú rọrùn. Allah Akbar. I could see in the past, Allah supplied you abundantly with sustenance, with ease. You could see it at the front of your shop. You could see the yam vendor. You called him, and it was placed before you, and you're using your leg to check the yam, and you bought it, and you took it to your home. That is the past. Everything was supplied to you abundantly with ease. Kí ló fi jẹ́ ìrọ̀rùn jẹ́ náà lọ́hùn-ún? Gbogbo ń tọ́ bò ó rà kò wọ́n. Tálíkà ó ra oúnjẹ. Ṣéǹjì ó tún ṣẹ́kù sí lápò. Olówó náà ó ra tiẹ̀. Ṣéǹjì ó ṣẹ́kù sí lápò. Rọ́gàdà ló ń bò ti jẹ́ pé ọkọ̀ yanturu oúnjẹ ni. Ìwé tẹ́ wàá fi rà owó pẹ́ńtọ́ ni. Tálíkà wọn ń jẹ àjẹyó. Olówó náà ń jẹ àjẹsẹ́kù. Níjọ́ náà lọ́hùn látara pé à ń pèsè ìjẹ ìmú fún wọn sínú ìlú náà tí wọ́n fi mọ̀ nira ibi. I could see in the past, Allah provided your sustenance abundantly and with ease. You could buy all things you want at the cheapest price. I could see the rich, they ate to their level of satisfaction. Even the poor, they ate to their level of satisfaction. Allah did not allow you to feel hunger in the past. Báyìí ní Nàìjíríà wà tẹ́lẹ̀, à ń jẹ à ń mu, à ń yóyún sẹ́kù. Min kulli makanin. Ọlọ́ni min kulli makani. Ní gbogbo àyè kọ̀ọ̀kan là ń ti ń kó oúnjẹ wọlé. Allah said, you were supplied with abundant sustenance in the past from every place with ease. Ọ̀rí máa 12 ọdún di ọkọ̀ rẹ̀ wọlé ọ̀rà ń tọ́ra ọ jáde. Lájẹgúnlẹ̀ àwọn kan tún ń já oúnjẹ síbẹ̀. Lóṣòdì bẹ́ẹ̀, Lágége bẹ́ẹ̀, nípàjà bẹ́ẹ̀, lóyìnbó bẹ́ẹ̀, mìkúlì màkání gbogbo àyè kọ̀ọ̀kan. Káwọn kan rúṣu wá, àwọn tí ó máa ru àgbàdo wá, àwọn tó máa ru ẹ̀gẹ́ wá, àwọn tí ó ru ẹ̀wà wá, àwọn tí ó ru ráìsì wá, àwọn alátarodo, àwọn alálùbọ́sà tẹ̀bí. I could see Allah allowed you to enjoy the sustenance abundantly. They were abundantly supplied to you with ease from every place. You could see when you went to my tour, you would buy food stuff abundantly. And you went to Oshodi, you buy food stuff abundantly. And you went to Yanobaja and Oyibo. Many places you bought food in the past abundantly. You could see your supplies were provided to you with ease. And some will bring maize, some will bring jam, some will bring cassava, some will bring millet, sugar, some will bring cocoa, some will bring rubber. All many things you enjoyed, all things you use as raw material provided for you in the past abundantly. Ọlọ́run nígbà tá à ń sọ yìí
mo láàánú yín lójú ńgbà náà ó wá jẹ́ kó lówó yín ó máa jẹ àjẹyó kó máa jẹ àjẹsẹ́kù bẹ́ẹ̀ ni tálíkà tó ìwọ̀nba owó díẹ̀ ló wà lọ́wọ́ tiẹ̀ náà ìwọ̀nba tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ yóò ra tí ó tó tí ó tún sẹ́kù fún. I could see in the poor, the rich, they ate to their level of satisfaction. They could buy whatever they wanted in the past. Even the poor, they enjoy their share of life. The little money they had, they could get enough food and to satisfy themselves, and they ate to their level of satisfaction. فكفرت بأنعم الله. Kí n tó lọ bẹ̀ o. Ẹ wá rí ọ̀pọ̀ yanturu oúnjẹ ìgbà náà. Bàbá wa sòde, bàbá lọ patí. Wọ́n ló bí ẹ ti sòde níjọ́ kejì. Ọ̀rì bí ọrù ráìsì dà sí. Ọ̀rì bí ọrù àmàlà dà sí. Ọ̀rì bí tọrù iyán dà sí. Àwọn ẹran àjẹkù ọ̀rì bí ọrù dà sí. Nígbà tá a rí tọ̀ àwọn adìẹ kan wá wà tá a bá ra nígbà náà àwọn bàbá oníṣègùn tá à ń lọ bá wọ́n wà ní ẹbọ tí wọ́n rù ọ́ ra kókó àmà odidi adìẹ lọ ọ́ là láyà ọ́ wà da epo pupa sí i ọ́ gbé sórí ta àwọn ìyá ń bọ̀ àgbà àwọn ìyá ń bọ̀ àjẹ́ nígbà tá a bì kẹ́rẹ́ wá gbẹdẹ ọdún wo lọ ti jáde ẹgbẹ́ yìí tẹ́lẹ̀ kan wà á dábàá rẹ̀ fún ọ ní ìsìtọ́ wà á rówó rà á tẹ̀bí. I could see the past, the time we were talking about. When you went to the party, they will give you some food abundantly. I could see when you went there the next day, you will see many food were thrown away. The remnants were thrown away. They could not eat some food. Some maybe they just took the meat and the remaining will be thrown away. This is how they wasted food in the past. Because see the evaporates for people who went to their houses in the past, they would say you have to make some sacrifice of hen, sacrifice of cow. I could see they asked you to dissect the cow and you place it on the calabash and you place it at the intersection, and that is what you did in the past when Allah provided your sustenance abundantly. Today you cannot do this. You do not even eat chicken, let alone using it as sacrifice. This is the result of your rejecting faith. Ọ̀rìn tí ń sọ yìí arákùnrin mi arábìnrin mi ń tọ́ ń gbọ́ ìbóyá kò yí ọ tó ó bá dìrọ̀ lẹ́ẹ̀la àwọn lọ sójú ọlọ́bùn sọ́ọ́rí ọjà ìbù ọ̀rẹ́rẹ́ ń bẹ̀ bìtìbìtì àwọn apáàkì káàsẹ́gbẹ́ kọ̀ọ̀kan wọ́n wá ní mẹ́ta tó lé ní mẹ́ta wọ́n béèrè owó tó tà wọ́n bá sọ iye owó rẹ̀ ọ́ padà sẹ́yìn ni ndé ẹ bá Nàìjíríà dénú. I will see today, think about the rate at which the smoked fish is sold. You could see it is not like this in the past. It is sold at exorbitant prices now at the prohibitive prices. When you go there to buy, you will surely go back to your home. You will not be able to buy because it is costly. Ọ̀rẹ́ gbẹ́gbà tá a di Nàìjíríà rojú àwọn ògùnlẹ̀ bíi sáwá ni ọ̀dọ̀ pé ilé mi wá ọ máa sọ pé lani ó ra ẹja òkú èkó bí mo bá fi ṣe ọ máa kọjá lọ lára wọn òsùkú èkó ta ni ó rà yẹn níjọ́ náà lọ́hùn ìwọ débẹ̀ ẹ̀rọ ilé ọ̀la ìwọ lọ sójú ọlọ́run ọ̀ọ́bà ẹ̀rọ ń bẹ̀ bí tí wọ́n bá ń dín ń tọ̀ ń múra ẹ̀ ẹ̀ ti kó mẹ́rin ẹ̀ ti kó tán yóò bá sọ pé ẹja ti tán lẹ̀ wọ́n bá padà lé rẹ̀. I will see in the past, people will not buy smoked fish. They will be calling you because it was sold then at the cheapest price. But nowadays, when you go there, it is so at a exorbitant rate, and you cannot even buy it. Àwọn bàbá wa jẹta wọ́n ní ìgbà yìí lẹ́rọ̀ tó mọ̀ bá gbogbo ayé àsìkò yìí lẹ́rọ̀ tó mọ̀ bá ẹ̀ ń bọ́ lọ́hùn sọ̀tẹ̀ ẹ̀ yóò bọ́ lọ́hùn lọ́hùn mọ́ àsìkò yìí lẹ́rọ̀ tó mọ̀ bá. Nàìjíríà ẹ̀ rí yà kò sí ìgbà yìí.
ìyàwó ìdè wọ́n ṣe ń gbọ́ ìwọ máa rìn nírìn pé kò kàn ọ́ alẹ́ mi sọ pé ẹ má máa sọ pé nǹkan wá nǹkan ìwọ́n ohun ọba o ọ̀fẹ́ ra ilá 100 naira wọn kó mẹ́rin fún ọ ọwọ́ ni ilá mẹ́rin pé 100 naira kò ìwọ́n ebó orí tọ́ ọba débi ọtí rẹ látọ̀ ọba rírà rárá lọ́wọ́ mọ̀ pé wọ́n ọba tí kó mẹ́rin fún ọ ń yẹ wò pé wọ́n kò wọ́n ẹ bá débẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá lọ yìí. I could see you complain today that the price of foodstuff is rising day by day, but I told you the price is not rising. The time is coming when you go to the market, you will not see anything to buy. That is when you know that the price is already rising. Ọba ní sọ ẹyọ kan tó wú díẹ̀ ní ìsìn ló náà ta fún ọ wọ́n ṣe ní 15 ọwọ́ àpò sí ọ̀fẹsẹ̀ ralẹ̀ ọwọ́ àgbà lílọ bàbá wa débi kóńgò gàrí sọmọ ìtàtà ní ìsìn tí ìrí yàtọ̀ olúwa mi kàn ń bá yín bí ni kò fìyà lé lọ́wọ́. Allah Akbar. I could see Yam Tuba today. You see the price is rising every day. It is sold at prohibitive prices. Even Gary, you could see you are complaining. But I tell you, this is the consequences of rejecting faith. فَكَفَرَتِ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Ṣé wàá gbọ́? Ọlọ́run ní gbogbo òkè tí mo wá ṣe fẹ́yìn Nàìjíríà ń jọ́ náà lọ́hùn-ún. Ó fàyà yín balẹ̀ nínú ìgboro. Ó fàyà ẹnìkọ̀ọ̀kan yín balẹ̀ nínú ilé rẹ̀. Ó fàyà ẹnìkọ̀ọ̀kan balẹ̀ níbi iṣẹ́. Ọlọ́run lẹ́yìn eléyìí ó tún wá ń pèsè ìjẹ ìmúfin lọ́nà rọrùn. Àlàáfíà ẹ̀jẹ̀ yín sẹ́kù ẹ̀ yó. Ọlọ́run ní gbogbo ààyè ni mo ti wá ní ká máa kó oúnjẹ wọ Nàìjíríà fún mi. Tẹ́ẹ̀bí ní mọ̀nira ibi. Síbẹ̀síbẹ̀ fàkàbára ti hùn ní àdé omi láàyè. Ẹ wá jálá ìmúre. Síkẹ́ èmi Ọlọ́run tí mo kó lé yín lọ́wọ́. Gánà lọ́wọ́ ọwọ́ ayó tán gbọ̀ yó tán. Ọwọ́ ní bàbá anílé wa ìyá ní ìṣẹ̀ṣe kan wà tá a máa ṣe lọ́dọọdún ó wá níbẹ̀ ní Àkànjí nígbà tí òsì kankan wọn náà ní ńlá àṣemọ́ ó wá nírú ìṣẹ̀ṣe wọn ní eégún ni ó lé eégún ni ó ní wọ́n bá lóṣù tí ń bọ̀ ń bọ̀ lé gbàjọ́ wà wáyé lóṣù tí ń bọ̀ ló bá wá ṣe ìkú eégún jáde ó wá rà nkárá fún gbogbo aráàlú àwọn àṣìgbò kiri ẹ̀ ń gbé eégún kiri. Níbi ìkẹ́ Ọlọ́run tó rí owó ajálá ìmòrè sọ́lọ́wọ́ bá rẹ̀. I could see when Allah provided abundantly to you your sustenance. Allah gave you security and peace, and you are living in peace and tranquility, and you enjoy the sustenance of Allah abundantly, and you add to your level of satisfaction. But you could see at the end of the day, what Allah provided your food from every place, and you add things money can buy abundantly. At the end of the day, you show ingratitude to Allah. You are ungrateful for the favors of Allah. Some of you, when they act abundantly the supply of Allah, that is when they remember the festival, the traditional festival they did in their home, like masquerade. I could see the man went home and he celebrated the masquerade, and he bought ashwabi for the people, and they were dancing here and there with the masquerade. This is what they paid Allah back in what it provided for them. This is how they paid Allah back. You could see they were ungrateful to their Lord. Ó dá ayé èèyàn mi kálá ayé yẹn ó lè kú pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Ẹ wo àyè kọ̀ọ̀kan tó ti ń ṣẹbọ lónìí. Ẹ wo ní tán fi ìkẹ́ Ọlọ́run bá ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Ẹ wo ní tán fi ń dá lára. I see many places where they commit idolatry today, worshiping idols. See the way they use the sustenance of Allah, things Allah created. They use them to worship idols. Tó bá fẹ́ sọdún eégún ẹ wo iye màálù tó ń pa. Fàkàbárẹ́ ti bí èlé omi láàánú. Wọ́n ṣe àìmọ̀ọ́rẹ́ sọ́lọ́run láti di ìkẹ́ Ọlọ́run ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn. And when they want to celebrate a festival of the masquerades, and they slaughter many cows, this is ungrateful before Allah.
and they are ungrateful for the favors of Allah on them. Tọ́ba bẹ́ẹ̀ sí ọlọ́jọ́ nílé ìfẹ́ ìwọ lọ́ọ̀bẹ̀ wò. Ọlọ́wọ́ ìkí ọlọ́wọ́ bá ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Allah fi ń dára rà ń bẹ̀. When they want to celebrate Olojo festival at Ile-Ife, go and see the way they use the sustenance of Allah to worship idols. Ìwọ lọ sí Ọ̀ṣun Òṣogbo ń máa fẹ́ sọ̀rọ̀ yéé. Ìwọ lọ́wọ́ ìkí ọlọ́wọ́ tó ń dára rà ń bẹ̀. And go and look at what they do at Osogbo, and when they celebrate Osun festival, see the way they use the sustenance of Allah to worship idols. Ìwọ lọ Ìjẹ̀bú ń tòsí bí tó bá fẹ́ sí ọba ń ta dé. Lọ́wọ́ ìkẹ́ ọlọ́wọ́ bá ti ń bẹ lọ́wọ́ àwọn tá a wí wọn ní wọ́n fi ń dára rà ń bẹ̀. And go to Ijebu when they want to celebrate Obanta, you could see how they use the sustenance of Allah to worship idols. Ìwọ tó bá fẹ́ sẹ́yọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ìwọ lọ́ọ̀bẹ̀ ọ̀rí ìgà kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti gbé ẹ̀rọ jáde tí wọ́n bá súnmọ́ bẹ́ẹ̀ wá wo ìkẹ́ ọlọ́wọ́ bá ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn o tẹ́ fi ń dára rà náà. And go to Lagos when you see them celebrating your festival, look at each shrine how they spend the sustenance of Allah to celebrate your festival. See the way they show ingratitude to Allah who created them, providing their sustenance. Sábà fẹ́ sọdún Ṣàngó lọ́yọ̀ọ́ ìwọ lọ́ọ̀bẹ̀ ìkẹ́ ọlọ́wọ́ bá ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn o tẹ́ fi ń dára rà náà. And when they want to celebrate Shango festival at Oyo in Oyo State, go there, you could see how they use the sustenance of Allah celebrating idols. Allah Akbar. Fakafarati bi an'amillah. Ìkẹ́ èmi Ọlọ́run tí mo kó lé wọn lọ́wọ́ wọ́n ṣàìmoore sí mi. Allah said they are ungrateful for the favors of Allah He provided for them. They were ungrateful to their Lord who provided their sustenance. Wàá rábùrú tó wà mẹ́. Ìkẹ́ Ọlọ́run ni wà ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n wá fi ṣètò Ọlọ́run. Ó bá lè ń kírun tẹ́ ẹ bá rí mọ́sálásí ilé àwọn olówà. I could see what Allah provided for them and worldly possession, worldly material, worldly sustenance. They do not serve Allah with what Allah had given them. When you see them going to mosque to pray, you see is a cult member. Àníláyé ìpìlẹ̀ ayé ní pípẹ́ nígbà tí Nàìjíríà wà. Ẹni ó bá wà nú ẹgbẹ́ àwọn ẹ̀ lè mọ̀. Wọ́n jẹ́ kí nǹkan náà pa mọ́ wọn àjẹ́ hàn. Bọ́mọ ìyá rẹ̀ bá wà mẹ́ ẹ̀ lè mọ̀ pé wà nú ẹgbẹ́ àwọn. I could see in the past on Nigerian soil, if a person was a member of God, you will not know. Even if the person was your brother, you will not discover he was one of them. Ó dé asáláwo ń jáde ọ̀sán gbà náà. I could see in the past, the God members, they would not come out in the open during the day in the past. Bí ìmáàmù àdúgbò yìí bá wà nú àwọn ẹ̀ lè mọ̀. Allah Akbar. And if your imam was one of them in the past, you will not be able to even discover this. Bọ́lá ọmọ wa fẹ́ tú àṣírí rẹ̀ ló kù. Ǹjẹ́ ó bá wá kú? Tẹ́yìn tí ń kírun fún tẹ́yìn kóra yín jọ. Kí ẹ wá ẹja gbókù ìmáàmù wa lọ síbi àti sí. Ẹja lọ kírun sí lára ẹ̀ wọ́n á ń gbé lọ tẹ́. Ẹ wá ń ṣe ṣubú Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi. Àwọn aláwọ̀ máa wò yóò máa yé mọ́. Ẹran àwọn lẹ́ ń gbé lọ. Ẹ mọ̀ pé yìí ń kí ẹni ọlọ́ọ̀lẹ̀ yìí máa sí. Nígbà jẹ́ pé lè máa mú yín ní mọ́ṣáláṣí. Aláwo sì ni. Ẹ̀yin ò dẹ̀ mọ̀. Ẹ̀yin wá yin Ọlọ́run tẹ̀lé lẹ́yìn pé òkú ẹni Ọlọ́run là ń gbé lọ rèé. Àwọn ọmọ wa bèèrè ládùúgbò pé sọ́ọ́ ti ń gbé lọ. Jáde ọ̀nà ká lọ bá wọn. Bẹ́ẹ̀ bá gbógun ìmáàmù yín kalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni tó yọ náà kan náà ṣe rí wó yọ. Àyàgbó.
nígbà bá ní ẹ̀ka tẹ́lẹ̀ ti di òkèlè ẹ̀kan pé ìdí ìkan náà ń bọ̀ o àwọn kan níbí náà ń bọ̀ o àwọn kan níbí kọ́ àníbí náà ń bọ̀ nígbà bá súnmọ́ ẹ̀yìn já ìdíkà kó bá kan lẹ̀ lẹ́yìn kan. àlàyé ọlẹ́run I could see in the project bí ẹ kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìyàwó kì í ṣe. If your imam was one of them, but remember, you will not discover this on the time he died. And when you gather yourself together to offer funeral salat, that is when the God members will come and they will demand for the dead body. That is when you will run away. Ẹ̀wá níbi Nàìjíríà dé dúró lónìí, aláwọ̀ wá ń jáde lọ́sàn-án. Ó pé ẹni tó ọgbà yóò wá fojú hàn pé mi rèé. Ọ̀rá lè tọ́ nítorí ọmọ ní gẹ́gẹ́ tínú rẹ̀ ń dùn ọ̀rí yóò gbé sáàkì kọrùn yóò máa wú ọ báyìí. Olúwa mi lè lù fọ́ Nàìjíríà ẹ máa retí ìyá ìkẹ́ òsì fún yín mọ́. I could see in the part the court member they will not come out and open in the day, but today you will see them openly. Even the people you knew before they appear to you as God member, even your girlfriend, you could see among them. I could see this is how you destroy yourself. Fàkàbárẹ̀ ti bí àlìyómìlá. Àníkẹ́ èmi ti ń bẹ lọ́wọ́ yín. Subhanallah. Mo gbé yín sípò. Mo kà yín kú. Ó jẹ́ kékeré mi abiyì láàrin àwọn èèyàn ẹnikẹ́ mi tán. Allah says, when you enjoy the sustenance of your Lord, Allah makes sure I give you position among people and you are famous in the land, yet you become ungrateful to Allah for the favor He has provided for you. Allah ni mo ti wá rí ni ẹ̀yin náà ní ìdààmú rẹ̀ ó bá Allah ìnira rẹ̀ lé bẹ́ẹ̀ mi Ọlọ́run. Oya. Fàzàkọ̀ Allahu libasa. Ọlọ́ni fàzàkọ̀ Allahu libasa. Ọlọ́mi Ọlọ́run wá fẹ́ fún ó wá fún yín tó wò. Ṣé ẹ mọ̀ pé ń jẹ pẹ̀lú ọ̀rùn tẹ́lẹ̀? Ó dẹ̀ fún yín ní ìfàyàbalẹ̀ nínú ìlú àti nínú ilé yín àti níbi iṣẹ́. Ọlọ́ni fàzàkọ̀ Allahu libasa. Èmi náà wà fún yín tó wò kí ni nǹkan náà? Alijúrì ìbájú ebi wo wà á mú wa. Tàbí ìṣọ̀lọ́. Ebi wọlé tàbí òwọlé. Ebi wọlé tàbí òwọlé. Ebi wọlé tàbí òwọlé. Ebi wọlé tàbí òwọlé. Allah says in the verse, you enjoy abundant supplies and you enjoy security. But you could see you are ungrateful to Allah. That is the reason Allah wants you to have the taste of hunger. Ọlọ́run ní màá wá mú ìpín bí ebi wá fún yín. Wọ́n wá fún yín tọ́wò. Ẹni tí ń jẹ́njẹ́ ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ tẹ́lẹ̀. Tí ó jẹ tí ó ṣẹ́kù. Wọ́n lọ ránjẹ. Oúnjẹ $200 ò yí ọmọ kékeré. Ọ̀rí wa àgbàlagbà tó bá fẹ́ jẹ tí ó ti Ọlọ́run. Getting to 1,000 naira ni. Wá tó ní 1,000 láàárọ̀. Ọwọ́ jẹ́njẹ́ 1,000 lọ́sàn-án. Ó tún wá dalẹ̀ ọ̀jẹ̀njẹ́ 1,000 naira. Wá sírò ẹ̀ lóṣù. Kọ́ wá sírò ẹ̀ lọ́dún. Alẹ́ ẹ̀dẹ́ náà ọba yín mọ̀ ẹ ti lù ú fẹ́. I could see now you have the taste of hunger. After you have enjoyed abundant supply of Allah and you became ungrateful, Allah have you to have the taste of hunger. See the food you buy today. Let's say 200 naira worth of food could not satisfy a child. I could see as an adult, if you want to eat to a level of satisfaction, you have to spend 1,000 naira. Spend like this in the morning, in the afternoon, and the night. And you calculate this in a month, calculate it in a year.
This is the result of your rejecting faith. Àwọn oúnjẹ méjì kan wà ní Nàìjíríà yìí tó jẹ́ popular tó jẹ́ pé bọ́ bá ti yíwọ́ ọ̀bá níbi yíwọ́ sí ìbẹ̀rẹ̀ yíwọ́ sí. Ráìsì jẹ́ kan àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ búrẹ́dì ó jẹ́ kan. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sẹ́ńtà búrẹ́dì nísìnyí. Bàbá gbé búrẹ́dì 200 naira dáadáa àbí 200 naira ó fi ẹjú gbà lọ. Bọ́ bá ti bù méjì báyìí ọ̀ọ́kẹ́ wò wọ́n náà wà wúra rẹ̀ pé bọ́ọ̀ bá lè fẹ́ wọn àbọ̀ bá fẹ́ ṣe yìí wọ́n fún pọ̀ wọ́n fún búrẹ́dì 300 naira wọ́n fún pọ̀ mọ́wọ́ rẹ̀. Àìsí I could see the popular food for the poor in Nigeria, that is rice or bread. See 300 naira worth of bread today. It is as light as calabash. You could see when you buy this and you look at it, you think about it twice. It is not enough to satisfy you. Wálé kọ́ọ̀fì máa lọ ọbẹ̀ yẹn bóyá yàkàn iná la parí lónìí. Máì lọ bí wàlẹ̀ áwùbí. Àlejò ẹ̀yìn. Alẹ́ mi ní wọ́n fi ń tọ́wọ́ ìpọ́njú ẹbí ọlọ́run. Alẹ́ mọ̀ sọ ọmọ yìí tọ́jà kó ráìsì nísìnyí. 35 náà o. Èmi náà wá ta dìríkà ọlọ́wọ̀. Èmi náà ta dìríkà ráìsì nísìnyí. 600 naira. Ọwọ́ á ní 1000 lọ́wọ́. Ọwọ́ á bímọ mẹ́rin. Bèrè tó kọ́ ọmọ yìí tọ́jà atarodo. Sọ ọmọ yìí tọ́jà àlùbọ́sà. Ṣé 1000 rẹ̀ ká? Ìgbà yìí lè tó ọba. Ará Nàìjíríà, àsìkò yìí lè tó ọba. Ẹ̀gbọ́n náà ń sọ̀tẹ̀. Ẹ̀yìn ò mọ ọlọ́run lọ́lọ́run mọ́. Àsìkò yìí lè tó ọba. Ẹgbẹ́ náà mọ̀ ń tún láàsì. Bọ́ọ̀ pé kò so kò rán lọ́hùn. Bọ́ọ̀ pé sómi kò rán lọ́hùn. Ọ̀padà wá báyà rẹ̀ lè náà ni. A ní ọlọ́ọ̀ni ẹ̀sìn, òfin ọlọ́ọ̀ni ẹ̀ tẹ̀lé bí a bá jẹ ní láyé tẹ ẹ bá rọ́lọ́ọ̀n sìn ẹ jèrè àlìkíámà. Arákùnrin mi tó ọba rọ́lọ́ọ̀n sìn tó ọba kú sórí ń dáhùn wí yìí. Ọ̀ọ́dì ìyàgbọ́ ọ̀tún padà báyà lẹ́wájú ọlọ́wọ́ bá rẹ̀. Aláwọ̀ ìwà gbowó lọ́wọ́ yín sẹ́. Alódùdú ọ̀rọ̀ lórí wa olúwa mi lé wá láyà wá bá yín ni. Káwá sàlàyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún yín lówó yín lòkòtí tá a fẹ́ fi ṣe. Àníkẹ́ gbódùdú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀lé àwọn ọ̀gá àwọn yìí afẹ́ ìmọ̀ kẹ́ mọ́tò ìyá ọlọ́wọ́ bá yín wò. I could see it is even rice today. The price of rice. How much is a bag of rice? The price of a bag of rice today is 35,000 naira. You could see a Dorica it's worth 600 naira. As you have 4 children, you have only 1,000 with you. How much will you buy pepper? What is the price of onion? Can you afford this? You can see this is when you will recognize the greatness of Allah. You do not recognize Allah as king before. That is the reason you are contemptuous of Allah. But we know now, this is what we are telling you. If you have the share of punishment in this world, do not commit evil before your Lord, so that you do not have the share of punishment and the hereafter. Why don't you serve Allah? Why don't you obey the commands of your Lord? Do not follow the malice. The malice will lead you astray. They will lead you into hell. Olúwa ọba wa ó máa ma ṣe òkú ọrọ̀ ajé Nàìjíríà ni látara ilé kókó ẹ̀mí yín sófin. Ó dáa jẹ́jẹ́ láyé yín. Ṣé àmàgbọ́lọ̀ olóòrùn fọ́tí? Ẹ wá wo ọ̀nà tó gbàdá ilé ọtí ilẹ̀ Nàìjíríà. This is how Allah destroyed the economy of Nigeria because you rejected faith in Allah. Allah prohibits drinking intoxicating liquor. See the way they created some breweries today. They have many breweries on Nigerian soil. Pop here and there, beer parlor here and there, drinking intoxicating liquor.
ìkan wà ní cosplay àwọn náà wá lọ ra lẹ̀ sí ọ̀nà Ṣìún ṣe rí ìtọ́ wà lọ́nà Ṣìún bẹ́ẹ̀ bá rí níjọ́ méjì ẹ̀ lè rí tán ọtí náà wá ṣe ń bẹ̀ àtàárọ̀ àtàlẹ́ iná ò ní kú ń bẹ̀ bíbẹ̀ ṣe mọ́ ọ́rọ́ kó sóre ó dáa kí ìjọba kó wá dìde ńlẹ̀ kó wá ló ń fẹ́ lòfin kó wá ní ilé ọtí òun fẹ́ mọ́ ẹ sọ yóò sì tí ó lò lórí ìjọba tó fi dá dúró ẹ sọ yóò sì tí ó lò lórí ìjọba tó fi gbé kú ń bẹ̀. I could see there are many breweries in Nigeria today. You could see the one at Shion. It had wide expanse of land. That is where they produce the beer. Think about it. If the leader, a top government officials, they should say they should close down the brewery. Tell me how many days will you spend in the office before it was removed? It is removed. See the way people are ungrateful. Àwọn nǹkan tó bá ìpọ́njú ebi lu o ẹ wo àwọn hòtẹ́ẹ̀lì ńláńlá tí wọ́n kọ́ kalẹ̀ kí ló àmọ̀tán ń ṣe nílé ìtura ìbàjẹ́ náà ń wù mẹ́ ọkọ̀ bí olóbìnrin lọ ọbẹ̀ ó wá ní kàtígórì by kàtígórì àwọn ọlọ́lá kan wà ibẹ̀ làwọn sọ dílé èsì ó máa ké nílé ìtura pẹ̀lú obìnrin olóbìnrin ó dá kíjọba tó wá dìde lónìí ó ń bẹ́ẹ̀ lòfin ọlọ́run ẹ̀rí gbogbo ilé ìtura ẹ máa wó lulẹ̀ ẹ sọ Yéésù tí ó wàá dà lórí ìjọba náà tó fi yẹ kó mbẹ. ẹ wá ní Nàìjíríà ó rojú ẹ wá lẹ́yìn ní jìyà odò ìyá ń ti sún ẹ máa retí rẹ̀ lókù. I could see many hotels in Nigerian soil today where people take the wives of another man and they commit maritime fidelity with ease. See the way they check in to commit adultery, fornication in the hotels today. If the government should stay today, they should close all the hotels. See such government, how many days will they stay in the office before they are removed? Ó dẹ̀ wò bàbá Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ bá dé kọ́ báràkì ojú ẹlẹ́gba bí ìgbà tó fẹ́ wọ sẹ́ni ìròyìn dáńbẹ̀ sọ́lọ́ wá gbà ká máa ta tẹ́tẹ́ ọlọ́wọ́ gbà àwa ní tọ́lọ́wọ́ gbà yẹn làwa fẹ́ èrò wọn wọ́ yọ̀ọ̀yọ̀ bá ti gòkè náà ni ó máa sọ̀ kalẹ̀ báwo títí máa mi rí pé Nàìjíríà ẹ̀ ń ṣẹ́wọ́ sí ìyá ọlọ́wọ́ ẹ̀ ni ó máa bọ̀ wá àti ìsọ̀tàdúgbò àgbẹ̀wò aládùúgbò tán gbà kó ti kalẹ̀ alábọ́dé nù ọ̀wọ́ àwọn tẹ́ ń ta aṣọ ìwà pé méjì gbogbo ìgbà káṣà nọ́mbà kan náà ló já mi ní gbogbo oṣooṣù nọ́mbà kankan ní máa já kò sí bẹ́ẹ̀ kò sí lásán méjì kò sí ní jẹ́jẹ́ ó dá kíjọba kó wá dìde ńlẹ̀ kó wá ní gbogbo kéréje bàbá Ìjẹ̀bú yóò fẹ́ mọ́ gbẹlẹtọ ò fẹ́ mọ́ ẹ sọ fún mi ẹ̀sìn sáré àbíkínàgbé ajánsáré àgọ́bẹ̀ nínú ìjà bẹ́ẹ̀tì ó dà kí ìjọba kan wá ní kó lóun fẹ́ ogun ẹ̀ mọ́. ṣé ẹ mọ̀ báwo ọlọ́lá wa náà ló wà ń di ẹ̀. ìjọba tó bá débẹ̀ tó bá lóun ò fẹ́ mọ́ ẹ sọ Yéésù tí ó lò nù ìjọba tó fi gbé kú ọ bẹ́ẹ̀. yàyàlẹ̀ mẹ́rin ẹ mọ̀tara yín jẹ. Ọlọ́run ti ń bọ̀ wá. Àyàfi tẹ́ bá yí padà, sẹ́yìn tẹ́ wà yí padà rè. Ẹsẹ̀ mẹ́tì. Àwọn olówó wa ń kọjá ìwọ̀lú. Ẹjẹ̀ bí kì í ṣe. And we all know Allah forbids gambling. See the lotto, Niger bet, you do here and there, you gamble here and there. See the multitude of people that are gambling today. I could see this is the way you invite the wrath of Allah. If the government should close down all the places where they gamble today, they tell me how many days they will stay in their office. Are you people, are you want peace and tranquility and you do not want to live evil you are doing? I tell you, it is approaching you, punishment of Allah.
Ọlọ́run ní bí n bá pa yín láṣẹ ẹ̀yin ẹ̀dá mi tẹ́ ẹ bá kọ̀ ẹ̀yin náà ní ìdààmú rẹ̀ ó bá tó bá fẹ́ gbádùn díẹ̀ lónìí ọ̀ ní ṣe ń yì lọ́wọ́ bó bá wá gba yàrá kan náà lọ gba o ọ wà ní I better pass my labour ọ̀ ní wọ́n wá lọ́bìnrin tọ́ta ń jàǹkara táìgà lọ́bìnrin tọ́ta táìgà ń jàǹkara tó bá bẹ̀rẹ̀ ní dínà 80,000 ọ̀tí ìrìn tó jẹ o sọmọ pé owó ilé tó gbà orí olówó bọ́ọ̀rù gbé lọ fi gba yàrá kan tọ̀ nípa jẹ́ wàá múnáwá òun ti kú lápá ti lè kú làágbá ìṣẹ́jú iná níbi tó tiẹ̀ fojú kan làágbá gbàgbà ayé díẹ̀ wọ́n wá bẹ jàǹkàrà lọ́rọ̀ ra táìgà ọba wa rere rà wà lọ lé epo sọ pé mítà epo tó yẹ ká ṣe ni àná àti wá yí mítà ó bá ra 4 litre kò ní kún ọmọ ẹ̀gbọ́n ìgò kìíní tá a máa mú yìí ìgò làkàṣẹ́rà 4 litre ò ní kún bọ́ọ̀bù àìtàn láàrin sí wákàtí kan sí wákàtí kan àbọ̀ ìgò ti tán ó wà á bẹ̀rẹ̀ ìyà ọjọ́ ìlọ tó wá dì sí mi ó ti lọ bí sẹ́lá ó ti lágo mẹ́rin lọ bí iṣẹ́ ó ti wọlé lágo 12. sẹ́ẹ̀rì ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wàásù yìí ọlọ́ọ̀ni ẹ̀sìn tí ọba lọ́lọ́ ọba rẹ̀ sìn tí ọba wa kú sórí ń dáhùn yìí èrè ń bẹ fún ọwájú ọlọ́run. I do not have the supply of electricity. Nowadays, you could see NEPA is dead already. I will see if you want to enjoy your share of life, you may buy generator, maybe Tiger generator. But what about the fuel? You see the first scarcity, the amount you spend to buy fuel today. It is tiresome, it is worrisome indeed. See the way people suffer in Nigeria. If you want to have pleasure of Allah, you have to worship Allah, obey the commands of your Lord. If you suffer in this world, you will not suffer in the hereafter. Ẹrẹ́ni ló mọ́tò kò tá o, ó wá daṣọ bò mọ́lé. Kí wá ní òjò gbé jáde kò rówó epo. Ó náà wá ní nítorí wá bá wa wọ pọ́blíkì bọ́ọ̀sì. Àṣọlẹ̀ wá nù. Alẹ́ ìtì ìríyà. Aṣọ mi gbọ́dọ̀ ọba yín ní kẹ́sì, òun ló lè mú yín, òun lẹ́bi lè rí gbádùn. Ṣé rí ìkọ̀tọ̀ lọ́ọ̀bà tí ń bẹ lọ́wọ́ yín tẹ́ rí ìrìn pé bí ìgbà tí ò sí yà yìí? Díẹ̀ tí ó mọ̀ mú yà wá nù. Ẹ̀mí yóò wá pín gbogbo adé stéèjì kan, ọ wà nínú bẹ́ omi, ọ wà bí ìyàkúyà ara rẹ nù. I can see the rich, he has a car. He could not ride the car anymore because the high rising price of the fuel. You see, he enjoys the bus like the poor people. See the way it is going on. But I tell you, you should worship Allah. That is what you should do. If you suffer in this world, you will not suffer in the hereafter. But you say, if you commit suicide, that means you are double punishment before your Lord. Wàlẹ̀ káwọ́fì ọlọ́ni wàlẹ̀ káwọ́fì ọlọ́ni dípò ìfàyàbalẹ̀ èyí tó mú tí mo mú wá bá yín tẹ́lẹ̀ nígbà tẹ́lẹ̀ tí mo ń fojú rẹ̀ wò yín gbà mo wá rí pé òfin mi ò ka yín kò tí ẹ ka èmi ọlọ́run ọba yín kún débi tẹ́ ka òfin mi kún wàlẹ̀ káwọ́fì ìfàyàbalẹ̀ tí ń bẹ́lẹ̀ mo ká kúrò wà nípayà wá bá yín. I could see when Allah provided you your sustenance abundantly, but you did not obey the commands of Allah. That is when Allah wants you to have the envelopment of the fear and hunger. You can feel the terror in extreme today because you rejected faith in Allah. Ẹgbẹ́ ìgbé látòrí Tálíkà. Ọba ọlọ́mọ rẹ̀ búrẹ́dì ládùúgbò. Búrẹ́dì lọ́rọ̀ o. Bó bá ti pẹ́ díẹ̀ tètè wọlé, sọ́kàn rẹ̀ ó balẹ̀. Wọ́n máa rò pé ọmọ yẹn máa ti lọ, ó máa ti sẹ́ bí ọmọ ti lọ tipẹ́. Kí lèrò rẹ? Àbá ti gbé ọmọ yẹn sápò. Àpò sakataka kó àwọn ti páàkì ẹ̀ bá kó sakataka. Ọlọ́run ní ìfàyàbalẹ̀ mo ti yó kó. Ìfàyà lókùn tí ó máa bá yín. Ó wà lọ bí wájú ìta, ó máa wọ̀ ká ọ̀kan. Bùbọ̀ wà ní gbólóńgbò ti pẹ́ jù.
bẹ́ẹ̀ èrò rẹ ni pé ká máa ti fọmọ yìí lọ ká máa ti fọmọ yìí sowó ọlọ́run ní ìgbàyà tí mo kó bá yín nù. Allah wants you to have the taste of terror in extreme. You may send your child an errand to buy you a loaf of bread. So when it delays to return, you see you have the fear in your heart. Maybe he has been captured, or maybe he has been kidnapped. That is when you look here and there to look for him. When you see him, why did you fail to come at the right time? You could see her because you had the terror in your heart. Maybe he had been kidnapped. This is the terror Allah make you to take in extreme because you rejected in Allah. Ìwọ lọ ní sọ́ọ̀bù ní lóṣùmù o, ọwọ́ àgbọ̀mọ ọ̀dọ̀ méjì, ọwọ́ sọ fún aya rẹ pé lónìí mo fẹ́ sinmi, mo ní lọ sọ́ọ̀bù lónìí mo wàhálà yẹn ti pọ̀ jù. Ìyàwó wa ní kí náà káwọn ṣe wá ní wo tó bá wà nílé náà ní ọ̀sẹ̀. Bọ́ọ̀sì agbẹ́nilé bílẹ̀ tó ronú lọ àwùjá, ọmọ ẹ̀ mà kọ́ mi lọ́jà tán kí n tó lọ, èmi tí ìwà máa lọ mo mà ṣàgbákò ara mi nù. Ọba dìde wúyà. Yàwó ni wọlé dé ní mòlè dúró máa ń lọ ọmọ yẹn kò mi lọ́jà tán ọlọ́ọ̀ni àníbáyà ìfàyàbalẹ̀ tí mo mú wà ní tẹ́ẹ̀ tí mo fi ní mo lè fàyà ìbalẹ̀ mọ́. And you are a market, a shop at the sumo, and you are two mates selling for you there, and you tell your wife, I want to rest today. And you see when you think about the mates that are serving you there, you think about them and you say, these people will steal my merchandise. That is the reason you rise up and you go to shop with the fear. That means Allah has put terror in your heart. Bọ́kọ bá jáde tí ó tètè wọlé wàhálà ni ó bá yàwó ìbáyàwó mu aago mọ́kànlá lu ìyàwó wò bí bẹ́ẹ̀ ni ń pè lórí aago. Bébà tó wá fi ìpayà kún páyà rẹ̀ bátìrì àwa kú bí n jẹ́ pé nọ́mbà ní ṣe switch off ìyàwó ní jẹ́ kì í ṣe kó ti bọ́ sọ́wọ́ lọ́wọ́ yóò gbé jẹ́ kalẹ̀ kò nílé fọ́ kàn pé tọkàn náà ló bá jáde pé tẹ́yàwó ló jáde tí ó tètè wọlé ọkọ náà lọ dúró títí yóò máa wo èrò náà yóò máa pe nọ́mbà rẹ̀ kíkankíkan nígbà tó bá yá ni Yorùbá ní lọ mọ́ lónà máa wò kí ló wá ṣẹlẹ̀. Tíyàwó rẹ̀ bí wá wọlé inú ìpayà ni ó wà. Àní bẹ́ẹ̀ bá sì mí èyí náà ni wàhálà rẹ̀ ó mú. Èyí náà dẹ̀ ní nísìnyí. I will see the husband has not come home and it is delayed to come. The wife will not have the rest of mind. If it is the wife that is outside, the husband will not have the rest of mind. That is the terror Allah wants you to feel today because you reject faith in Allah. When you reject faith in Allah, you cannot harm Allah, you only harm yourself. That is the reason you live in terror. Bọ́ọ̀bá pa bísíǹsì pọ̀ pẹ̀lẹ́ nìkan, aya rẹ̀ ò ní balẹ̀. Torí pé ẹni tẹ́ ọjọ́ pa bísíǹsì papọ̀, òun ṣe ń rò ó pé owó táwọn rí kó jẹ́ tòun nìkan. Kò ní jẹ́ kí wọn lóò báyà balẹ̀ ẹnìkan wàá gbẹ nìkan gbọ́ mọ́ aya ò gba ọkọ gbọ́ ọkọ ò gba aya gbọ́ mọ́ ebi ká kú wọn wúra wọn níwò pé ìbáyìmọ̀ ká má ṣàbùrú fúnra wa ìyàwó tó wà nù ilé rẹ̀ gan ọkàn rẹ̀ ò balẹ̀ ọ̀rọ̀ kọ́tọ́ jòkótì ẹ̀mí tẹ̀ náà ò balẹ̀ kó máa bí ọsọ owó ọkàn rẹ̀ ò balẹ̀ ọ̀ríwọ̀ ọkọ náà wọ́n máa wò bọ́ọ̀ tí wọ́n yàwó ẹ̀ lọ́ máa ń nàgà wò bó bá jáde ní ọmọ àti gbogbo olè pé àpòpé nǹkan sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ọlọ́ọ̀ni ìdààmú yẹn yìí náà ni ó máa bá. I could see the taste of terror today. You could see when you are business partner and you contracted business together, you now have the trust of one another. You lack mutual trust nowadays. Maybe the one has the mind to have the money for his own. He does not want to have any share with you. Just like the wife at home has the fear of the husband, and the husband has the fear of the wife. Maybe my husband will use me as money ritual. That is the reason she has the fear, the terror. And the wife also, the husband is thinking maybe she has bad intention for me. That is the way you feel the terror among one another. You do not trust one another anymore. That means you have the share of rejecting faith. That is the consequences of rejecting faith. Tó bá wà ní iṣẹ́ kan
àwọn ọ́fíọ́sì dìpátímẹ́ǹtì kan àwọn kan wá wá ọbẹ̀ wọ́n wá jólóòtọ́ jólódodo àwọn kan wá kóra wọn jọ wọ́n wá bá ọ ìyẹn jọ sà abẹ́ máa ṣe bísíǹnẹ̀sì kan nínú iléeṣẹ́ yìí wọ́n lè lẹ́yìn lẹ́wà ní dìpátímẹ́ǹtì náà ìyẹn la ní ká wá ṣàlàyé fún bá ti jọ máa ṣe tá a bá ti wá rí mi àjọ máa pọ́n ẹ̀ wọ́n wá dúró lórí òdodo wọ́n dúró lórí bọ́ fẹ́ sòótọ́ wọ́n wá ní àìjọ má bínú sà àmì ń ṣerú ẹ̀ mi ń ṣerú ẹ̀ ọ̀rí ilé iṣẹ́ yẹn bàjẹ́ báyìí tó sùn méjì áwùdà dúró ọparí iṣẹ́ ń bẹ̀rù bàbá wa dá ọ dúró àwọn wà lọ bá ọ̀gá lókè wọ́n fi bísínẹ́sì yẹn lọ pèsè pé ẹni tó wà ní dìpátímẹ́ǹtì yẹn ti lóhùn ó ti ní òsánà ń bẹ̀ o ọ̀gá wa ní ká fi ilẹ̀ ọ̀gá wa invite ẹ̀ sọ́fíìsì Mr. Sekoni wọn náà gbé bísínẹ́sì kan wá bá ẹ lánàá ó ní bẹ́ẹ̀ ni sà kí ló wá rò lórí ẹ̀ ó lọ́gàá ó ní èmi ò lè ṣe yẹn o ọ̀gá wa ní fẹ́ fi kú ṣèbàjẹ́ nìyẹn o ọmọ ẹ ti tọmọdún ọmọ rẹ tọmọdún mélòó wọn ní ọmọ mi ò tí dàgbà ọ̀dà wọn lẹ́nu o àwọn sọ fún fún ọ̀yànjú rẹ nù ọ̀gá pa ọ́ dànù ni bókù rojọ́ bí Nàìjíríà ṣe dànù nígbà tí báyìí káyà bá mú ọ láti bẹ̀ láì jẹ́ kó dá ọdún ó fúnra rẹ̀ lọ́ fi sẹ́lẹ̀ ọ̀wá fi sẹ́lẹ̀ ọ̀ dára wọn. And you see, you have the taste of terror today. Maybe you're employed in a company and you see you belong to certain departments and some people come to you among the employers there. They say, our master, our boss, and we have to have some business here, and we want to tell you how we do it. And you say, I will not involve in this. This is embezzlement. I will not do it. This is fraud. You see, if you do not join them to do it, you will be sacked. You'll be sacked. And to see, if you do not want to be sacked, maybe they involve the manager. The manager will just call you. What about the business? I will say, I do not want to involve in this. It is corruption. And the manager will say, do you want to die? Do you want to lose your children? Do you want to make your children to be orphaned? If you cannot join them, that means you will lose your life. You see, if you are not sacked, you will surely sack yourself. If you do not sack yourself, you will join them. This is how Nigeria has become today. Bí Nàìjíríà ṣe wà lónìí nù àwọn ń bá lọ bẹ́ẹ̀ àwẹ̀ yìí ẹ̀sìn wa ń jìyà olóògùn àjò lọ́rọ̀ wa alẹ́sìn wa ń jìyà wa lóògùn àjò ẹ̀rí ìyàwó mi tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ilé ọkọ̀ náà wà ó sì dàgbọ́ méjìlá kó tó kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ Èkó bó bá tó wá dàgbọ́ mẹ́rin yóò jí kúrò lé ẹ dákun ìgbádùn wo lọkọ rẹ̀ ó wà rí lára rẹ̀ I can see Nigerian people are suffering and they are smiling as if nothing is happening. I tell you, look at the women. See, they are in their matrimonial home. They are selling around the streets. I see 12 o'clock in the midnight. They are there. They do not go home. See what has become of them. Bima kanu yasnauna. Allah ni bima kanu yasnauna. Láìsí ọwọ́ yín Allah Akbar. Tí ò bá tèmi Ọlọ́run bá yín mu látara ń jẹ́ ń hù níwà tèmi Ọlọ́run bá kọ̀ fún yín ló jẹ́ kí n mú ìpọ́njú ebi wá ló jẹ́ kí n mú ìpayà wá bá yín kí n tó wá mú aragbadu ìyàwó bá yín kọ́kọ́ dààmú yín náà kí n fìtínà yín lórí ilẹ̀ kí n tó wá mú ìyà tó tó ìyàwó bá yín. Allah says, because I provided for you abundantly with my sustenance, but you refuse to obey my command. That is the reason I want you to taste the hunger and the terror in extreme, closing it only like a garment on yourself. Because of what you do in evil, you have the taste of famine and terror in this world before the punishment of the hereafter. Ọ̀wá ayọ̀lẹ̀ máa wá ní àbá àti wá ń ṣe wá sí yìí. Ṣebí Nàìjíríà ló náà wà? Bó bá délẹ̀ kí ló náà máa jẹ?
ẹni gbogbo àwọn òjò parun ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò yé ọ ni kò yé ọ ni bó bá yé ọmọ tó kò rí bẹ́ẹ̀ ó rọrùn fọlọ́run láti dá ẹni tiẹ̀ sí láàrin yín bí parun bá dé ó ti ṣe báwọn ará wájú Ọlọ́run ọba yìí dé wà láàyè rẹ̀ agbára rẹ̀ kì í dínkù. I may say in your mind, what about the man who is preaching? Are we not living the same in the same Nigeria? Is he not living with us in this Nigeria? And when we have the punishment, we will have the share together. But you do not understand Allah. It is easy for Allah to provide for His own people. When He brings the punishment, He will preserve His own people. He did it for the people of the past. Allah is there, ever living. Allah is not sick. Allah is not dead. He can protect His own people in the midst of wrath. He can protect His own people. He will not allow them to have the share of evil punishment He has prepared for the unbelievers. ọ̀rọ̀ wa tá a jókòó yìí oko làwa ń dá tó bá di ọjọ́ sátidé àá lo oko ọjọ́ sànńdé àá lo oko pẹ̀lú àṣẹ náà oko tá ń dá Olúwa mi fi àlùbáríkà sí fún wa tó o bá débi tá a kó àgbàdo sí ọ̀lànà ẹ̀ nílé pàdé tó o bá débi tá a ṣe ègé tá a ṣe gàrí sí ọ̀lànà ẹ̀ nílé pàdé bẹ́ẹ̀ ni ráìsì bẹ́ẹ̀ ni iṣu ìwọ wá wò ó gbàdá lọ mọ̀ pé Olúwa mi ó ṣàánú wa àwọn òní bá ń lọ bí àdúrà òkú àní bá ń lọ bí àkànṣe àdúrà iṣẹ́ ọ̀la wa ń jẹ. As you see us here, we engage in farming. When you go to our place, you will see where we are, loads of gari, loads of rice, loads of maize. You will see we have food abundantly. You will see Allah provided for us abundantly. Allah does not allow her to join the malice to attend funeral ceremony, collecting money from the people. I do not attend birthday ceremony, anniversary ceremony, collecting money from people, and we do not engage in mysticism. We have our own legal means of livelihood. That is the favor from Allah. Tábàdókò ní Sunday ọ̀dọ́dọ́lọ́wọ́ nù wà mà ọ̀sìn ní dátálíkà mà. Ẹnìkan kó máa ṣe iṣẹ́ ní àníyàn tó mọ́. Ẹnìkan kó bọ̀rọ̀ alẹ́ yóò máa ṣe iṣẹ́. Tábàdọ́lọ́wọ́ lẹ́ni ọ̀nì rárá olówó kọ́. Torí ìrítọ́ ìwọ́gọ̀ jẹ́ ní sọ pé olówó ni. And when we go to farm on Saturday or Sunday, you will not recognize the poor. I will not even recognize the rich. When you are told this man is a billionaire, you will not even believe. You could see the way you see them are working with good intention, pure intention. Adúgbò fún Ọlọ́run. Ọba tó kà wá láàyè ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti rí sọ. Ó yọ̀ǹda fún wa kárí àlàyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbé kalẹ̀ fẹ́yìn èdè èèyàn. Ọba náà la fi ọpẹ́ wa fún. Allahu akbar.